And here we have interactive sections and workshops and discussions. We can help you with any discussion, and our goal is to create And here we have interactive sections, workshops, opportunity and discussion. We start can the help you students with to gain any. real world experience. Start with it. Thank you, Soumya. And now it's honest to introduce our distinguished speaker, Mr. Srikanth Doddi, a seasoned software architect with vast experience in building and leading software solutions across multiple domains. Uh, Srikanth, Karthik, I think we can cut short my introduction, yeah, then okay, move to next. okay. We're glad to have him with us. Please join me in the giving a warm virtual welcome to Mr. Srikanth Doddi. Over to you, sir. Thank you. I just want to make sure that we don't spend too much time with introduction because, anyways, that's available in the LinkedIn. All right. So here's how we can do the session. So for this specific one, we can do a mix. Right. So I'll start with what are the different roles that are in there in the software industry. Okay. And then how generally designations or promotions change and all that. At the same time, if you have any questions, you can stop me in the middle. You don't have to wait until the very end of this. Uh, let's not call this a session. I'm expecting this to be more like a discussion. Okay. So feel free to ask any question. And doesn't matter if you want to ask in English or in Telugu. Anything's fine. Cool. So that being told, the whole intention behind having this session is to make people understand what kind of career opportunities are there out in the software industry. Right. So let's start with few questions. So, and I want this to be interactive, and I want people to unmute, answer, and then mute. So that way we can go faster and we can go progressively. Okay. So now, what is your favorite job role in the software industry for anyone? Can unmute, answer, and then mute yourself. Sir, in my case, I want to do something related to cybersecurity. Okay, cybersecurity, and who else? And I want to be as a UI designer. UI designer. I'm not sure who said that, but that's interesting. Is it I want Soumya? to become Yes, software developer engineer. SD. Software development engineer. Interesting. Good Backend choice. engineer. Backend engineer. What else? Like, so that's okay. If you guys don't know anything, that's fine. But if you heard about anything or like feel like this is the role I want to be. Okay, cool. So now let me tell you this. What is the difference between designation and a role? Okay, cool. So I'll tell you, see, this whole talk is more of an opinionated one. It's not like this is the standard Bible or Quran or Bhagavad Gita of software industry, but I'm sharing my past 8 years of experience, condensing it and putting it here. Right? We can opinionate, debate, and discuss if you have different thought process. So that being told, so when you join any organization as a junior, the first role that they give you is trainee. Right? So ఫైనల్ ఇయర్ లో మీరు ఒక జాబ్ కొట్టంగానే ఫస్ట్ ఇచ్చేది ట్రైనీ అనే రోల్ వాట్ ఎవర్ టెక్నాలజీ యూర్ వర్కింగ్ ఆన్ సో నౌ what do you do when you are a trainee? Okay, let me probably share my screen. So I don't have any slides, by the way. Think of this like a note session. Do this. Okay, you can see my screen, right? Yes, Anna.
Okay, nice. So now what I'm going to do here is I am going to, yeah, you are joining as a trainee. And do you see things that I'm typing there? Yes, Anna. Okay, cool. Thank you for confirming. So when you are working as a trainee, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, as it says, they'll put you through some training. Okay. So ఈ training లో పెట్టినప్పుడు what kind of things will be there? This will totally depend on the organization. For example, I was in a startup. Okay. When I was in a startup, so they were actually training us on full stack. And this training is totally different. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, so they directly give you some courses or they will give you a use case, they'll ask you to build. So the whole theme here is self-learning. There is no classroom learning. So they just give you a course, they'll ask you to go through it, improve your skills yourself. But directly తీసుకెళ్ళి putting in the fire అన్నట్టు. Now let's say we are going to a different organization, let's say some MNC, okay, like Accenture or some organization. So when you go there, what happens is they have a set of pre-prepared training plan. For example, they, let's say they have different teams. Okay. For example, Salesforce. Okay. Or database, or even AML related departments. Okay. What they will do is they'll train you on these skills. In this case, you will have a trainer. So what they do is, so I'm telling all of this first so that you understand each role's activities that go through as well. And then we can go through different designations and different domains. Okay. So they will have 2 months training on theory or basic programming. Okay. Now you might ask, మేమందరం అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎక్స్పర్ట్స్, డెన్నిస్ రిచి తర్వాత మేమే ఉన్నాం, రైట్? సో మాకెందుకు ట్రైనింగ్ అని, లైక్ 4 years వీ బీన్ ట్రైన్డ్ అనొచ్చు. లేదా యూ మైట్ సే 4 years మేము ఏం నేర్చుకోలేదు, వీ డి నాట్ పుట్ ది ఎఫర్ట్ అనొచ్చు. But the whole realistic intention of putting the training again is there are people from different departments, right? So ECE, Triple E, CSC, and so on. And also there are people from different learning systems. So they want to streamline and they want to make sure everyone has same level of knowledge that is expected, right? So they put you through the training. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, they then divide you. So in the basic programming, they explain you what kind of skills are needed. For example, maybe Java programming or Python programming or JavaScript. They'll pick one language and then they'll start training on that. So once that is done, they'll say, okay, for example, Kartikeya is in the call, right? So they'll say, Kartikeya, so you've been moved into Salesforce department. Soumya, you've been moved into database related department. Tejas has been moved into AML department in the organization. As part of that grouping, now they'll put a detailed training plan and they'll also call that core training. So in this core training, now they will start training you on your department related skill sets. Okay. And then they will start assigning you to the departments. See, I'm reminding you all again, the session title is inside of software industry, not list the titles and then leave the session. So you are going through the insights of the process. So what happens here? For example, ఈ అసైనింగ్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కి మిమ్మల్ని అసైన్ చేసే ముందు దే విల్ కీప్ అన్ ఎగ్జామ్, రైట్? సో దేర్ ఇస్ అ సబ్ ప్రాసెస్ హియర్. సో ఆ సబ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్స్. సో మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాట్ దే డూ ఇస్, ఫస్ట్ దానికి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కి, అండ్ దెన్ అడ్వాన్స్ కి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ ఎగ్జామ్. 99% of the time everyone will clear the exam as long as they give a basic attention that it requires. But there'll always be one or two people
who will be left out, like they don't, వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారంటే I got the job, now why should I focus, right? Now in the exam they did not get the enough score. Some organizations, they will give you a reattempt. For example, when I was working in Accenture, first time you should get 70% score to pass. Okay, now you failed. In the second attempt you should get 75% score to pass. Now you failed. Third attempt you should get 80% to pass. Now you failed again. Now what they will do is they'll give you your ticket fees to go to home, and they will tell you bye bye. Okay, so that is what will happen, which means even when you join the company your job is still not permanent. The title trainee itself says we can remove you from the organization at any point as we want, and that period is also called as probationary period. When you are in probationary period you don't get permanent benefits of the organization yet. కొన్ని కంపెనీస్ లో 1 year ఉంటుంది, కొన్ని కంపెనీస్ లో 6 months ఉంటుంది, and some organization that totally depends on the manager. If the manager feels you're doing a great job, they will complete your probation early. When they complete your probation, it means you became a permanent employee. So now this information is not specific to any one organization. This is generic more or less in any organization. You go, you have a training. Now, why did you not hear about this training or sending people outside is most people they'll do well. వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని they'll listen to these trainings, they will write the exam, so they'll clear through. That is as easy as that if you focus. But there are times where people do not pay attention and then they don't get through. Okay? అన్న Yeah. లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. Yeah. సో మీరు ఎగ్జామ్ అన్నారు కదా, సో అది Mhm. ఆన్లైన్ ఉంటుందా? It is an online exam, yes. సో ఇది ఎట్లా అంటే వాళ్ళు మీ కాలేజీలో క్విజ్ పెడతారు కదా. I don't know if you still have online quiz. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్ పెట్టి దే విల్ ఆస్క్ యూ, దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇన్విజిలేటర్. ఇన్విజిలేటర్ అంటే ఎవరో కాదు, అక్కడే ఎవరో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ విల్ బి దేర్, విల్ బి రైటింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. అండ్ ఈ సెకండ్ కోర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్, దట్ విల్ బి అ యూస్ కేస్. ఇప్పుడు మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయమంటారు. మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక వెబ్సైట్ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయమంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ సౌమ్య వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ యూఎక్స్ డిజైన్. యూఎక్స్ డిజైన్కి మిమ్మల్ని అసైన్ చేసి ఫిగ్మా మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేయమని రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తారు. సో you'll have to do that, you'll have to present that. Someone from that department will come and evaluate. That is how the exam will be. So it will be both online for the first one and then also domain specific review, use case based. మీరు కాలేజీలో ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు కదా, పిఓసిస్ లాంటివి చిన్న చిన్నవి, సార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. Hope that answers the question of Akshay. Okay, now this is done. So you did well in the and good question. If you guys have questions you can post in the chat or you can unmute and ask. Okay, feel free. Let's say ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయింది, అందరికి మంచి స్కోర్స్ వచ్చేసినాయి, యూ బీన్ అలొకేటెడ్ టు డిపార్ట్మెంట్. నౌ హియర్ ఇస్ ది ట్రికీ పార్ట్. వెన్ యూ జాయిన్ a very big organization you don't get a chance to pick which department you want to go to. Now the reason why I asked which domain or which role you're looking for, Kartikeya told I want to do backend. వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి కార్తికేయన్ టెస్టింగ్లో ఇస్తారు. ఓకే, and then they'll train you in testing in the core training part, and then they will assign you to the testing team, a project which has a testing team, any project that has no, right? Now Kartikeya, you cannot tell sorry I don't want to work on testing. 99.99% of the time you won't be able to switch, at least in the same organization. Okay, and during your training especially, no way, 100% of the time you won't be able to switch, because that will be done by HR. You won't even see their faces most of the time in the
larger organizations, right? Even in smaller organizations, once allocation is done, it is done. Unless you have like technically exceptional skills. Like I said, Dennis Ritchie తమ్ముడయ్యండి, లేదా Ryan Dahl, Node.js founder అయ్యండి. Just kidding. You don't have to be that level, but then if you have a specific skill set, మీరు proven అయితే probably there is a chance, right? You can't be like, hey, you know what? I'm very passionate about AI/ML. Can you put me in that team? Okay, what do you know about AI/ML? I don't know much, but I'm very passionate about it. Sorry, bro. Stay where you are. Okay. So because వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తారంటే if you're passionate, you would have already done something, right? Projects or POCs. So in the college, you would have hosted those that would have been visible. Based on that, they would have already allocated you to a specific department. Now that was not there and you are here. That's a random allocation. So in some organizations, at least they'll look at what you've done, what your specialties are, and they'll try to allocate matching that. But most bigger organizations like Accenture, TCS, it's a direct allocation. Okay, and I'm telling these things because these are painful changes that will happen to you. I, for example, when I joined Accenture after my startup experience, I know full stack, I know ML, I know cloud. They put me into testing. So now, how do I move out of testing is a altogether different story. Like I said, I had to do a lot of POCs while working on the testing team. I had to do some other stuff and then prove myself. That took me like almost 6 months to 9 months. Then they moved me to development team. So that's not an easy thing. You can pull it off if you're really passionate, like you said, which means you have to put in effort. And there should also be supportive managers. I'm lucky to have supportive managers who actually validated my skills and then put me into right place. లైవ్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది అక్షయ్ నుంచి. Yeah. హ్యాకర్ అండ్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయా? Right. So Akshay, unfortunately, this is the biggest mystery for me on how they allocate. So I'll tell you my example when I was in an MNC. I got very good score, but my BTech percentage was 67.8. Okay. I was allocated to testing team. Then I thought maybe it's because of percentage and there is one person who had 87 percentage. That guy is also in the same testing team. So we thought probably that is a random split, but each department has their own, or each company has their own criteria. For example, the company I work in, they do based on the scores as of now, right? If you're very good in database skills, they will allocate you to a department where your skills match. If you are very good in programming, they'll allocate you to a department where those match. But that is not necessarily for every organization. Some organizations ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ అవ్వగానే మిమ్మల్ని ఎలకేట్ చేసేస్తారు. దే డోంట్ రియల్లీ లుక్ ఇన్ టు యువర్ ఓకే హూ ఇస్ కార్తికేయ వాసవి కాలేజీలో స్టార్ పర్ఫార్మరా, అసలు ఏంటి, ఏం స్కిల్స్ వచ్చు, నో, ఐ డోంట్ కేర్ హూ కార్తికేయ ఈస్, ఐ జస్ట్ గో, just random chesi will assign you to different departments, you go and work there. So that's how it goes on. ఇంకా తను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు అంటే ఎక్సమ్ స్కోర్ బట్టి వేస్తారా లేదా ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి రోల్స్ ఇస్తారా? That అదే is, see, project requirements is always a factor. For example, ఈ ఇయర్ కంపెనీలో వాళ్ళకి ప్యూర్లీ లెట్స్ సే సేల్స్ ఫోర్స్ మీదే నీడ్ ఉంది. వాళ్ళు ఏఎంఎల్ డిపార్ట్మెంట్ లోంచి హైర్ చేసుకున్నా మీ చేత సేల్స్ ఫోర్స్ చేయిస్తారు. వాళ్ళకి ఫుల్ స్టాక్ మీదే నీడ్ ఉంది. మీరు నాకు వద్దు మొర్రో నేను సేల్స్ ఫోర్స్ చేస్తాను అన్న దే పుట్ యూ ఇంటూ ఫుల్ స్టాక్. Right, so whatever they have as an organization as a need, I don't know how many of you will read uh, the clause when you are signing. అందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. I am willing to work in any location as directed by the organization. I am willing to work in any role, any technology as directed by the organization. So while you are joining page number 8, page number 5, page number 6 లో సైన్ పెట్టేస్తారు కదా మీరు. So that's where all those clauses are. So those doesn't like make much sense at that point, but so we're already agreeing that we'll be working in any shift, we'll be working in any role, we'll be working in any technology, in any location. So already that is rigged for you. So now Akshay is asking, what if they allocate me in Java project? Okay. So Akshay, let's say they allocated you in Java project, right? So now one thing that I tell everyone is
let's say you are a full stack engineer. I always tell this to people, do not hold on to a specific programming language. నేను ఇదే చేస్తాను అని అనుకుంటే growth is slower. Okay? You have to be able to switch quickly. But then you should always be strong in one specific programming language as your expertise, as your strength, and then try doing other stuff. So, for example, if you know full stack in Java, right? So now Akshay is telling he did full stack on Next.js. So Next.js is the next big thing that is happening right now because Next.js is nothing but sort of a full stack framework that is built on JavaScript. React పైన తీసుకొచ్చారు Next.js ని. సో బ్యాక్ ఎండ్ కూడా దాన్ని యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యు నో అక్షయ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ ట్రై for such organizations where they hire for JavaScript based full stack roles. I'll come there. Let me put a point here. How to apply for specific org. Okay, I'll add to this at the end. So this answers your question on how to find a company that finds or that fits your passion. Okay. Now I'm moving, so we should cover more, but I'll come to your point as well. Actually, for now, I hope I answered most points. Now, then after some time you will be working under guidance of a senior. Okay, so ఎవరో ఒక సీనియర్ ఉన్నారు, they'll assign you to a project, they'll give you inputs, you'll be working depending on the company. So if some companies ఒక టాస్క్ 2 weeks చేస్తారు, some companies ఒక టాస్క్ ఒక 1 hour లో చేస్తారు అదే టాస్క్ ని. So that's where the exposure and expertise will come into play. So కొన్ని startups లో ఏంటంటే you're always in a rush. So you'll be grinding so much, చాలా fast గా చేయాలి. There will be a lot of pressure, but you'll be learning so much, right? Some organizations give you a lot of balance. టైంకి వెళ్ళామా, టైంకి వచ్చామా, if we had a good thing. But the growth will be slower in these organizations because you are one of thousands of employees, right? And you are probably creating a button in the front end for 1 week. So no one really thinks of suddenly promoting you for just one task of that. Right? So let's say after that, at some point, your probation got completed. Now you will become associate software engineer. Some companies call this SDE1 also, especially product companies. Okay. And then as an associate software engineer ki training ki difference ఏంటంటే you will do same kind of work, just that now they are telling, okay, we are satisfied with your work, we are making your job permanent. You can get those benefits of the organization, right? So after that, you continue doing, you'll get promoted to software engineer. Let's say this might not be exactly matching every organization, but more or less. But after this, you'll have software engineer. That is your role. ఇక్కడ you are taking more responsibilities, right? ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఇచ్చింది చేస్తే చాలు అన్న మోడ్లో వెళ్ళిపోతారు. These folks stay as software engineers forever in their career. And there are some people who take ownership. వాళ్ళకు ప్రాజెక్ట్లో 4 members ఉంటే, so they'll involve with others, they'll see if project is going forward, they'll try to help others, right? వాళ్ళ వర్క్ ఫినిష్ చేసుకుని they'll also push forward people, they'll try to unblock. So those kind of people will become senior software engineers. Okay, and then because they showed that capability, they are getting promoted to senior software engineers. Now senior software engineers will have these juniors who are associate engineers and software engineers reporting to them. Okay, and then if you're doing even better, understanding things in architectural level, design level, now they'll make you associate technical lead. Okay, and then you will get promoted to tech lead as you do more and more better in that role. So now some companies will not have associate tech lead, they'll directly give tech lead. Some companies will add this associate tech lead in the middle. Okay, and then this also goes on SD3, and then they'll tell software development manager 1, software development manager 2, software development manager 3, and so on. Okay, after tech lead, now
This is where things change. So from associate software engineer, there is another role. It is called parallelly, it is called staff engineer. కొన్నిసార్లు మీరు చూస్తారు మీ ఫ్రెండ్స్ లో కొంతమంది ఎక్సలెంట్ గా కోడింగ్ చేస్తారు, హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ పీపుల్ పర్సన్, రైట్? సో they don't talk much, they don't interact much, they do excellent work and they don't even like working, or not more like working, managing people. They are more into technical. I do my stuff, I give best effort. So those people who are into more of technical domain, they generally end up in the staff engineer side. Okay, people who are into eventually putting into the direction of management, they go to the tech lead side. So if you look at tech lead, you are also exercising your leadership skills, you are starting there. When you are a staff engineer, some companies call, give the role like associate, principal software engineer. Okay, and then they call principal software engineer after that, which is equivalent to tech lead. And then what they keep doing is they'll tell, senior tech lead, senior principal software engineer, right? And so on. సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఏ ఆర్గనైజేషన్ కైనా ఐ వాంటెడ్ టు షో దిస్ ఇమేజ్. సో యూ సీ దిస్ ఫ్రమ్ సీనియర్, there is manager path and then there is staff path. Staff path are people who are like extremely technical. Now ఏది స్పెషల్ అంటే, nothing is special, both are special. Now that totally depends on your interest. సో విచ్ డైరెక్షన్ యూ గో అనేది. ఇప్పుడు నేను ఇవాళ ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి నేను ఏ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి అంటే, ఇవాళ మీరేం డిసైడ్ చేసుకోగలరా? దేర్ ఇస్ నో రష్. యూ ఆల్మోస్ట్ హ్యావ్ లైక్ 4 to 5 years బిఫోర్ యూ డిసైడ్ ఆన్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు గో. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందు ఇట్ టేక్స్ 4-5 years. In some organizations it even takes 8 years. So you will have enough time and experience to try different things and figure out where you fit in over the time, right? So this is not something you have to worry as of today, but we are talking about it so that you understand what it is. Okay, and then you will have associate manager. Okay, and then you will have associate architect, right? Similarly you have manager, architect. Okay, and we also have senior manager, senior architect, and so on and so on. And then పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కంపెనీస్ బట్టి రోల్స్ మారిపోతాయి. Some companies, at some point people generally end up having similar roles: director, vice president, senior vice president. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, some directors come from managerial background, some directors come from architect background. Okay, so now what does this say is, so when they are taking decisions at the top level, so there are people who can think through about things at a technical level, and there are people who can think through things at a managerial level, right? ఇప్పుడు అంటే ఈ టెక్నికల్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ రాదా అంటే, దే నో, బట్ దే డోంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ సో మచ్. దట్స్ నాట్ the part they are focusing on. They are more responsible for technical architecture, design, architectural leadership of the organization, which direction we are going, what technological direction the whole industry is going, all these kinds of changes. Okay, so is this part clear? Okay, so now let's say there is a different set of role. What if you go into business side? We spoke about an engineering manager, not project manager, right? So engineering manager is responsible in terms of technical guidance and all those things, but he's not a pure technical guy. At some point he'll be taking up other responsibilities too. Now there is a project manager. Project manager అన్న వాళ్ళు, they'll focus more on things like, I'm trying to put my head around it, project deliverables, right? So let's say you have a project called Facebook that you have to finish by end of December. మనం ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం, మనకి ఎంతమంది ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, ఆన్ టైం వెళ్తున్నామా లేదా, వాళ్ళకి బ్లాకర్స్ ఉన్నాయా లేదా,
స్కెడ్యూల్ ఏమైనా రిస్క్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఛాలెంజెస్ వస్తున్నాయా? సో దట్స్ వాట్ దే ఫోకస్ ఆన్ యాజ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, రైట్? సో అక్కడికి ఎవరు జనరల్గా వెళ్తూ ఉంటారంటే, వీ హ్యావ్ అసోసియేట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, trainee, and then associate business analyst, okay, and then business analyst, senior business analyst, okay, lead business analyst. For your sake, I'm just putting spelling business and okay, I'm putting business analyst just for clarity. So these are the roles, and at some point you have like product owner versus project manager. ఇప్పుడు మనకి ఇంజనీరింగ్ సైడ్ టూ రోల్స్ చూసుకున్నాం కదా, టెక్ లీడ్ or engineering management versus staff engineer. Similarly, this side also have different directions at some point. Do you want to go pure product side, just like how you are going pure technical, or do you want to go management side, project management? Right. So these are different paths again. And even these people at some point will become directors and VPs. Now organizations will have mix of all backgrounds of people. So basically you can call the top roles as leadership roles. Okay. So ఇప్పుడు now if we go to the engineering level of things, right, what are the different kinds of roles we will have? మన రోల్ హైరార్కీ చూసాం, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాం, మన కెరియర్ ప్రోగ్రెషన్ ఎట్లా వెళ్తుంది అని. సో నౌ రైట్, ఒక్క నిమిషం, విల్ ఆన్సర్ అక్షయ్స్ క్వశ్చన్. How to shift to other company if we could not learn any new things, we are doing repetitive things in work, want to shift to MNC to product based or other. You can always shift, like if you do not like where you are working, so you can just go to LinkedIn, Naukri, right? Or you can reach out to specific HRs. You can apply with your experience. They'll put schedule interviews, give those interviews, you'll crack them. But only thing is, for every 1,000 interviews that you try to apply, or 1,000 companies that you apply, probably 5 companies come back. Probably 1 or 2 will give you an interview slot, which means every week you have to apply for 1,000 companies or so, or 500 companies or so, then you'll start getting these interviews. But that is totally possible for you to switch. మనం ఒక కంపెనీ జాయిన్ అయితే అది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లా కాదు, లైక్ అయ్యో జాయిన్ అయిపోయాం 4 years ఇక్కడే ఉండిపోవాలని. ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా మీరు టీసీ తీసుకుని డబ్బులు కడతానంటే ఇంకో చోట కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ ఫర్ ది సాఫ్ట్వేర్, అండ్ స్విచ్చింగ్ ఈజ్ వెరీ కామన్ ఫర్ పీపుల్. People who like working in the same place, they stay for the long time. I've seen people who worked for 30 years, 40 years in the same company. And I also seen some people who switch every 2 years, depending on the context. I've seen people who switched every 1 year for 5 years, and from fifth year they worked in the same company for 10 years, which means they're trying to find out the right organization for them. So that means the company is not necessarily bad, it's just that వాళ్ళకి సెట్ అవ్వలేదు అన్నట్టు. Let's say I wanted a balanced life. I'm not so into quick growth, hustle culture, కష్టపడి ఏదో చేసేసి నైట్ అంతా ఏదో చేసేయాలి. So let's say I'm not that mindset. Now if I am going to a startup environment, I won't like it. I will always complain, నాకు టైం దొరకట్లేదు, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్, ఎప్పుడు చూసినా కొత్తది ఏదో ఒకటి నేర్చుకోమంటున్నారు, I don't like this, will move out. There is another guy who is, let's say, in some bigger company where he's playing a smaller role. He's like, కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఏం లేదు, చేసిందే చేస్తున్నాము, టైంకి వస్తున్నాం, టైంకి వెళ్తున్నాం, ఐ విష్ ఐ లెర్న్ మోర్ న్యూ థింగ్స్. ఎవ్రీడే కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకుని ఛాలెంజింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది, దెన్ దే విల్ కమ్ హియర్. సో నా ఎవరు రైట్ ఎవరు రాంగ్ అంటే, నో వన్ ఈస్ రైట్, నో వన్ ఈస్ రాంగ్. దట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. అండ్ ఆల్సో people who were so enthusiastic at the start, like wanted to do more and more every day, might change over time, right? So let's say they had a baby, వాళ్ళకు ఒక పాప పుట్టింది అనుకుందాం. So they cannot work on multiple technologies every day. They want to spend time with family. Then they will choose an organization where there is a balance. And then maybe once they go through that phase, again they come back to that. So you can always do that. So that's an option. Akshay, hope I answered your question. Okay. And then, and by the way, these questions are coming from YouTube. Anyone is wondering. And కాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, అదేమి నేరమేం కాదు. సో హౌ ఎవర్ స్మాల్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ ఆస్క్.
Then here goes the specific domains or domain based roles. Okay na? First thing ఏంటి అంటే జనరలీ అసోసియేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటారు. యా ఓకే, మనకు అసలు ఏం డొమైన్స్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్? ఫస్ట్ థింగ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, దాన్ని డెవలపర్ అంటాం. ఓకే, డెవలపర్ లో ఏముంటాయి? వీ హ్యావ్ జావా, వీ హ్యావ్ పైథన్, వీ హ్యావ్ జావా స్క్రిప్ట్. కాకపోతే స్మాల్ డిస్టింక్షన్ హియర్, దే కాల్ దోస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్, back end engineer. Okay, and some organizations has database engineers or database administrators, they call them associate DBA, right? DBA, senior DBA. నేను మీకు ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో అసోసియేట్ ఏమీ ఉండదు, సీనియర్, అసోసియేట్ లీడ్, అవే యాడ్ చేసి రోల్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి పక్కన. ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నారు అనుకోండి, అసోసియేట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్, సీనియర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్, లీడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్. బ్యాక్ ఎండ్ అన్నారు అనుకోండి, సేమ్ అసోసియేట్, సీనియర్, లీడ్, ఇవే వస్తాయి. బట్ దేర్ వోంట్ బి జనరలీ a front end manager in my experience. By the time you are becoming manager, you are also touching other areas, but there can be a front end architect, because the architect is someone who's specializing in areas, right? So you can fully specialize in a single area. ఇవన్నీ కలిపి చేసే రోల్ ఒకటి వచ్చింది ఈ మధ్యన అంటే ఇట్స్ బీన్ దేర్ ఫర్ లాస్ట్ 3-4 years, which is full stack engineer. Okay, my honest feedback is start somewhere. From day one you can't be a full stack engineer. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్యాంటు షర్ట్ ఒకేసారి వేసుకోవడానికి ట్రై చేసినట్టు, ఏది వేసుకోలేము సరిగా. సో ఫస్ట్ యూ వేర్ వన్, సెట్ ఇట్ అప్, అండ్ దెన్ యూ వేర్ ది అనదర్ వన్. ఓకే, ఆ తర్వాత కూడా యూ కాంట్ వేర్ బోత్ ఎట్ ఏ టైమ్ కదా, స్టిల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యూ నో హౌ టు వేర్ బోత్. విచ్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ యూర్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్, వాట్ దే డూ ఇస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్ లెట్స్ సే 5 ఫీచర్స్ చేశాడు అనుకుందాం ఒక వీక్ కి, ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ ఇంజనీర్ 5 ఫీచర్స్ చేశాడు అనుకుందాం ఒక వీక్ కి, అవే 5 ఫీచర్స్ కి బ్యాక్ ఎండ్. ఫుల్ స్టాక్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు 10 చేస్తాడా అంటే కాదు. He will take, let's say, 2 features or 3 features. He will do both front end and back end for those. అర్థమైందా? Basically, he's building end-to-end system, and they should also understand database. ఈ డేటాబేస్ దగ్గరే మీరు కాలేజీలో నేర్చుకునే డేటాబేస్ స్కిల్స్, ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. And if someone wants to become an architect, right, at some point, database designing is crucial skill. You need to understand how to create different domains. You need to understand how to sort of draw ER diagrams, right? How to normalize the data. I don't know, first years, final years work andaru unnaru ikkada. But the thing is, so let's say if you are working on meer database నేర్చుకుని ఉంటే, they'll talk about something called normalization. First form, second form, third form, అట్లా. బేసిక్గా ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక బంచ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, ఇంత పెద్ద టేబుల్లో 100 ఉన్నాయి. అందులో డిపార్ట్మెంట్స్ అన్న డేటాను పట్టుకొచ్చి ఓ సపరేట్ టేబుల్ చేశారు, స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సపరేట్ టేబుల్ చేశారు, లింకులు పెట్టారు వాటికి. దీన్నే నార్మలైజ్ చేయడం అంటాం, సెగ్రిగేట్ చేసుకోవడాన్ని. దాన్ని ఇంకా 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 నార్మలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే డూప్లికేట్స్ తగ్గుతాయి అనమాట. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, ఐమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎ హై లెవెల్ బికాస్ this talk is not about how to normalize the data. Okay, so you will be learning all of those skills in the college itself, and that is not a waste. Every single thing will be used here, including your joins, inner, outer, left, right, all joins, and then foreign key constraints, and everything will be used. Every single thing. If there is any subject that you will use like from start to end of your career, that is definitely database. Okay, and then backend is where, depending on the project or like depending on how you match to the company, so you might be working as a Java backend engineer, Python backend engineer. For example, I started as a backend engineer on Node.js. Node.js is a framework for JavaScript, and then I worked for some time on Spring Boot in Java, and then I worked on Python. In Python I worked on Flask. Flask is a framework like
Spring Boot and Node.js, but for Python. సేమ్ పైథాన్లో ఫాస్ట్ ఏపీఐ అని ఒకటి వచ్చింది. అదే పైథాన్లో జాంగో అని ఒకటి వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఐ వర్క్డ్ ఓవర్ టైమ్. But did I work on all of these things at a time? I did not. I would become a mental patient if I do that, right? So over my career, there was a project which asked for Node.js. There was a project which asked for Java, depending on the architecture. So when I was working, if they pick a specific tech stack, then based on the tech stack, we will be working on that language. Front end వెళ్ళామనుకోండి, we have React. సో రియాక్ట్ వాడు ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్గా ఏం తీసుకొచ్చాడు, నెక్స్ట్ తీసుకొచ్చాడు. ఓకే, నోట్ జేఎస్ వాడు ఏం చేశాడు, డీనో జేఎస్ అని దే బ్రాట్ అ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది నెక్స్ట్ జేఎస్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వ్యూ జేఎస్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ యాంగులర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ నక్స్ట్, వీ హ్యావ్ నెస్ట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఫ్రెష్ జేఎస్. సో లైక్ దేర్ ఆర్, మీరు జావా స్క్రిప్ట్ పట్టుకుంటే మీ కెరియర్లో యూ విల్ సీ అ టన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ప్రతి వారం చివర ఎవడో ఒకడు ఫ్రేమ్వర్క్ తయారు చేసుకొచ్చిస్తాడు. అది బాగుంది అనుకోండి, సడన్ గా ఫేమస్ అయిపోయి ఇట్ విల్ కమ్ టు ద టాప్ అండ్ పీపుల్ స్టార్ట్ జంపింగ్. సో మై ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ సజెషన్ టు యూ హియర్ ఈస్ పిక్ వన్. ఒక్కటి పిక్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లీ అమాంగ్ నెక్స్ట్ జేఎస్, బికాస్ నెక్స్ట్ చేస్తున్నారంటే విల్ బి లెర్నింగ్ రియాక్ట్ యాజ్ వెల్, ఆర్ యాంగులర్, and maybe let's say Node.js or Spring Boot if you like Java or Python. Pick one. Don't try to do everything. And become an expert. Understand the concepts. ఎట్లా వర్క్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేది. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్, that is a full stack engineer role. That is something that everyone knows. Now, లైవ్ లో నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. right. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కి డిమాండ్ ఉందా? సో నెక్స్ట్ వీక్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ Okay, first question. Next Wave is a software company, is it? Kada? Training company. So I'm not sure I understand the second part. So first thing, full stack developer ki demand unda ante. See, this question is very funny. So I'll answer you in a funny in the sense, నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్, బట్ ది ఆన్సర్ షుడ్ బి ఆబ్వియస్ ఫర్ యూ ఆల్. మీరు ఎట్లా ఆలోచించవచ్చు అంటే, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది అంటే, ఏఐ 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 అంటున్నారు కదా, ఫుల్ స్టాక్ ఉందా లేదా. ఐఎమ్ టెలింగ్ టు ఆల్ ది ఆర్గనైజర్స్ ది అదర్ డే, స్వాన్ ఆర్గనైజర్స్ కి. సో ఒక ఏఐ మోడల్ బిల్డ్ చేశారబ్బా, దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి ఎట్లా, ఇదే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ ఏఐ మోడల్ పెడతారు మీరు, పెట్టి ఈ బ్యాక్ ఎండ్కి ఏపీఐ ఉంటుంది, ఆ ఏపీఐ ద్వారా మీరు ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు నేను వచ్చి నా దగ్గర ఒక ఏపీఐ ఉంది, www.swan.com/ml మోడల్ అని జేసన్ పేలోడ్ ఇచ్చి వాడుకో అని చెప్తాను. కస్టమర్స్ వాడగలరా దాన్ని? ఎండ్ యూజర్స్ దే కెన్ నాట్. మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఏపీఐని పట్టుకెళ్ళి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏఐ చేసి పెట్టాలి. ఓకే, which means no matter what AI tool you build or no matter what application you build, as long as, right, ఎలాన్ మస్క్ బ్రెయిన్ చిప్ అనేది తీసుకొచ్చాడు కదా, ఆయన పందుల మీద టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, పిక్స్ మీద. as long as that still does not come to humans, మీరు గాల్లోని స్క్రీన్లు చూడగలిగే స్టేజ్ రానంత వరకు, ఈవెన్ అది వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లీ యూ విల్ నీడ్ ఎ డిజైన్ ఫర్ దట్ స్క్రీన్ కదా. సో ఈవెన్ దెన్ యూ నీడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఈవెన్ దెన్ యూ నీడ్ బ్యాక్ ఎండ్. సో ఫుల్ స్టాక్ is evergreen. I don't think it will die. Probably using the AI tools, you can speed up the development. ఇంతకుముందు 1 month పట్టే వర్క్ ని ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు 20 days లోనో 15 days లోనో చేయగలుగుతారు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ. బట్ యాజ్ ఐ సి, నేను ఒక ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాలి చేసే అంటే, చిన్న చిన్న పిఓసీస్ అది చేసేస్తుంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ ద హోల్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓ బటన్ నొక్కితే ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిపోయింది, ఓకే బొట్టలు వేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాం, దట్స్ ఇట్ ఓవర్. నథింగ్ ఈస్ లైక్ దట్ రైట్ నౌ, అట్లీస్ట్ రైట్ నౌ. Okay, so full stack is always green. Now another question I heard in the past few days, which full stack is good? Java full stack, Python full stack, JavaScript full stack, which one is good? See, it totally depends on organization, it totally depends on the project. For me, for example, I worked on all of these stacks and more than this, beyond this, right? So you'll be totally
మూవింగ్ ఓవర్ థింగ్స్. సో డు నాట్ స్టిక్ టు వన్. మీకు నచ్చింది ఒకటి తీసుకోండి, ఆ ఒక్కదాని మీద మంచిగా వర్క్ చేయండి. వన్స్ యూ జాయిన్ ది ఆర్గనైజేషన్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్విచ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నీడ్స్. ఓకే, సో మర్న్ స్టాక్ ఈస్ ఫుల్లీ దేర్, mean stack is fully there. In my organization, most projects run on Angular and React JS. So now new React projects we are doing with Next.js. ఎందుకంటే రియాక్ట్ వెబ్సైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూస్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ, నాట్ కోర్ రియాక్ట్. దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ is what they're suggesting. And we use Node.js for some projects, we use Java for some projects, we use Python for some of our projects. Okay, there is no specific ఈ టెక్నాలజీ చేస్తేనే అయితే. లైక్ నేను కార్తికేయ కూడా ఐ వాస్ టెల్లింగ్, యాక్టివా, కేటీఎం డ్యూక్, టీవీఎస్ ఎక్సెల్ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ అంటే కేటీఎం డ్యూక్ అన్నారు అనుకోండి, మీ డాడీ పొలం, లెట్స్ మీకు 100 ఎకరాల పొలం ఉంది, పొలం కొంచెం గడ్డి తీసుకెళ్ళి ఏమన్నారు, కేటీఎం డ్యూక్ మీద వేసుకుని వెనకాల తాళ్ళతో కట్టుకుని వెళ్తారా? లేదు కదా. యూలియస్ టీవీఎస్ ఎక్సెల్. మీరు కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు, కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ డోంట్ నో హౌ ద కాలేజ్ రోడ్ ఈస్ రైట్ నౌ. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ద రోడ్ ఈస్ సేమ్ as when I was studying, because I had a friend Aditya. Aditya joined the previous one of our previous talks. Aditya had a KTM Duke bike. దాన్ని అమ్మేశాడు ఒక ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత, ఆ రోడ్లో తాళలేక బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ స్పోర్ట్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ అ లైక్ స్మూత్ రోడ్స్, యు విల్ బై KTM Duke. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎకనామికల్, యూ విల్ యూజ్ యాక్టివా ఆర్ ప్యాషన్ ప్రో, రైట్? సో నౌ ఇప్పుడు వచ్చేసి సడన్ గా ఏ బైక్ బెస్ట్ అంటే, మై క్వశ్చన్ వుడ్ బి వాట్స్ యువర్ యూస్ కేస్? And similarly, if someone is telling, is MERN stack best, is Java full stack best ante, what's your use case? I am learning. Okay, if you are learning, what is the closest that you know? నాకు జావా బాగా తెలుసు, గో విత్ జావా ఫుల్ స్టాక్. లేదా నాకు జావా స్క్రిప్ట్ బాగా ఇంట్రెస్ట్, గో విత్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫుల్ స్టాక్, విచ్ ఇస్ MERN or mean, right? So that is the whole story there. Now you will pick up Node.js when your architecture requires IO intensive applications. Okay, you will pick up Java when there is a huge need for security or like enterprise level things. Okay, you will go for Golang when you need heavy speed for your project, parallel processing. Golang, that's in another language that's there. Now you'll go for Python for most of the machine learning applications or most of the API based applications which eventually link with ML or stuff, right? సో ఇప్పుడు వరీ అవ్వద్దు మీరు, మీరు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారో, ఏ ప్రాజెక్ట్లో చేస్తారో, ఏ టెక్నాలజీ చేస్తారో మీకు తెలియదు కదా. సో లెట్స్ నాట్ వరీ టూ మచ్. నేను కనుక కంపెనీకి వస్తే యాజ్ అ ఇంటర్వ్యూవర్ అండ్ ఐఎమ్ హైరింగ్ ఫర్ లెట్స్ జావా రోల్, ఇఫ్ యూ నో Node.js ఐ విల్ హైర్ యూ. లైక్ కాలేజ్లో ఒక బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ తెలియడమే గ్రేట్ as far as I go. And you learned one framework and I'm confident you will learn another framework, so I'll take you in. Got it? So don't worry too much about it. So pick one, go there. And regarding next wave, so I don't have any specific opinion on training institutes, Abba. So I had few engineers whom I hired, they came from next wave or other training institutes, and I even rejected some engineers from there. సో నా పాయింట్ ఏంటి అంటే, మీకు నేర్చుకునే కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు those kind of training institutes give you a jump start. Okay, even better if you have excellent commitment అండ్ పర్సిస్టెన్స్ అంటే మీకు అర్థం కాకపోయినా ఇంకా ట్రై చేసి ఆ చాట్ జీపీటీని అడిగి, ఆ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో చూసి, ఆ సీనియర్ని అడిగి, ఈ జూనియర్ని అడిగి, ఎవరో ఒకరిని అడిగి, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దాట్, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ eventually you'll figure it out, right? So now all you need is training. If you go to Udemy, this is my personal experience, I did not go through training institutes per se. I use Udemy, Coursera. Udemyలో 300 కోర్స్ వస్తుంది, ఎవ్రీ 3 daysకి 300 రూపీస్ ఆఫర్ పెడతాడు వాడు, ఆర్ 400 రూపీస్ ఆఫర్ పెడతాడు. ఇవాళ చూస్తే 12,000 ఉన్న కోర్సు మళ్ళీ రేపు చూస్తే 400కే వచ్చేస్తుంది. ఇవాళ ఓపెన్ చేస్తే రేట్ ఎక్కువ ఉంటే మళ్ళీ రేపు ఓపెన్ చేయండి. సో యూ ఫైండ్ వన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ దేర్ విత్ హైయెస్ట్ రేటింగ్, రైట్? అండ్ దెన్ యూ గో త్రూ దట్ 30 hours 50 hours కాంటెంట్ ఉంటుంది ఆ కోర్సెస్కి. ఈజీ ఫర్ యూ ఫోక్స్ టు లర్న్. ఓకే, యా. సో Ravindra was telling, if you are not able to send any message, subscribe to the YouTube channel so you can send messages. Unless you subscribe, it won't let you send any messages. Okay, cool. So I hope that answers your
క్వశ్చన్ బాను. సో ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నది ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఏ కెటలిస్ట్. మనం ఏమి ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా వెళ్ళి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూర్చుంటే 6 months తర్వాత ఆడికి ఫ్రీగా డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అంతే. ఓకే. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, there are some people who cannot learn by themselves, probably due to learning gap or ఆ యుడమీ కోర్సెస్ లో ఇంగ్లీష్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉండొచ్చు. ప్రాబ్లీ సచ్ పీపుల్ విల్ జాయిన్ ద ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ డైరెక్ట్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ దెర్ విల్ బి పీపుల్ హూ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్. బట్ దానికన్నా బెస్ట్ సజెషన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ దట్ వీ డిడ్ ఇస్, ఐ హ్యాడ్ అ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై క్లాస్ హూ నో డిఫరెంట్ అదర్ థింగ్స్, హూ యూస్ టు ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు వాడు ఇంగ్లీష్ బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు అనుకోండి, ఆడు నేర్చుకోమని చెప్పి ఆడిని అడిగేవాళ్ళం. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు అందరం ఒక చోట కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం కదా, నువ్వు నాకు ఈ టాపిక్ చెప్పు, నేను నీకు ఈ టాపిక్ చెప్తాను. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ లెర్నింగ్ దిస్ ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే. సో నౌ since we are short on time, I'm just moving ahead on this. So now after this front end back end database engineers, we have something called QA, quality assurance, or QE, quality engineering. సో ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు అనమాట, అసోసియేట్ టెస్ట్ ఇంజనీర్, సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఓకే. సో ఆ రోల్స్ వస్తాయి. సో అయితే మోస్ట్ పీపుల్ లుక్ డౌన్ అపాన్ టెస్టింగ్ రోల్స్. Funnily and interestingly, even in testing roles, people do coding, which is automation testing. Okay. And there are other interesting roles in testing, which is security testing. People who are very interested in cyber security, they can start with security testing, to be honest. Right? They do threat assessment, vulnerability scans, and all these, and from there they can pick up to that domain also. This will sort of add more to that direction. And also there is manual testing as well. And here's the interesting part: most software projects fail because they are not tested properly. So that is like core and very critical skill to have. In my team at least, any new engineer who joins, I'll first, even if they join in the role of front-end engineer, back-end engineer, or database engineer as a trainee, I'll make them test, because people has to think about how the project or the product should function. మీరు ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేస్తే అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు తెలియకుండా మీరు ఎలా రాసిస్తారు కోడ్? టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు అంటే దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హోల్ సిస్టమ్ కదా. సో డెవలప్మెంట్ చేసేవాడు టెస్టింగ్ చేయలేకపోతున్నాడు అంటే వాడికి సిస్టమ్ తెలియదు, ఏదో దే ఆర్ బ్లైండ్లీ డూయింగ్ థింగ్స్. సో టెస్టింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్. అండ్ ఈ టెస్టింగ్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ డెవలపర్, అగైన్ మీ కాలేజీలో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, లేదా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అందులో టెస్టింగ్ చెప్తారు, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అట్లా. బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, యూ డోంట్ నో వాట్స్ ఇన్సైడ్. మీరు కొన్ని టూల్స్ యూజ్ చేసి ఏపీఐస్ టెస్ట్ చేయడం అట్లా చేస్తూ ఉంటారు. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే మీకు కోడ్ తెలుసు, ఆ కోడ్కే డైరెక్ట్ టెస్ట్స్ రాస్తారనమాట, అనదర్ కోడ్ ఫర్ టెస్టింగ్ దట్ కోడ్. That is called unit testing. So what I'm trying to mention here is, even in quality engineering, you have a lot of coding that is going on. Okay. Now this is another role, and there are some other roles totally different, which is there for Salesforce, Oracle, ERP, and this is a totally different world. And I cannot shed so much light on this because my expertise does not go too much into it. But these are like tools ఉంటాయి, సేల్స్ ఫోర్స్ టూల్స్, ఆర్కిల్ ఈఆర్పి టూల్స్. ఆ టూల్స్ మీద మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట మీకు. సో విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దోస్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ డేటాబేస్ స్కిల్స్ as well. Okay. Now here comes another role, which is DevOps engineer. Most people confuse between DevOps engineer and cloud engineer. Difference, మీరు ఒక వెబ్సైట్ లేదా ఒక చిన్న అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా. ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే, మీ కాలేజీలో ఏదైనా ఈవెంట్ ఉంటే మీరు ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, పీపుల్కి నోటిఫికేషన్స్ వెళ్తాయి ఆ ఈవెంట్ గురించి. దీన్ని ఎక్కడో చోట మీరు రన్ చేయాలి కదా, దాన్ని మనం హోస్టింగ్ ఆర్ డిప్లాయింగ్ అంటాం. ఎక్కడో చోట అంటే మీకు ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో
www.swan.com అని కొడితే వెబ్సైట్ రావాలి. అంటే దాన్ని ఎక్కడో పెట్టాలి ఒక సర్వర్లో, రైట్? సో ఆ హోస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో that comes under DevOps engineers roles and responsibilities. But is that really what DevOps is only about? No. DevOps is more about combining development and operations. That's a thought process. That's a mindset. సో ఎవరు వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే వాటిని కంటిన్యూస్గా మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? సో దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు. అక్కడ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యూస్డ్ యూ డోంట్ యూస్ జేఎన్టీయూకే ఎనీమేర్, బట్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, మాకు జేఎన్టీయూకే రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా సర్వర్ క్రాష్ అయిపోయింది. ఓకే, రిజల్ట్స్ కోసం కొట్టంగానే క్రాష్ అయిపోతుంది సర్వర్. సో నౌ దట్ ఈస్ అ స్కేలబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ అంటాం దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్లో. అంటే you should think about how many people are going to access this, right? And how many people are going to use this. Difference ఏంటి అంటే there can be 1,000 people accessing the website, or there can be like million users for the website, but at a time ఒక 10,000 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు. మిలియన్ మెంబర్స్ ఒకేసారి రారు. అమెజాన్లో ఒకేసారి మిలియన్ మెంబర్స్ వస్తారా? ఉన్నోళ్ళు అందరూ అమెజాన్ ఓపెన్ చేస్తారా? చేయరు కదా. సో లైక్ ప్రాబ్లీ 50% will always be active across the world. So you have to keep those in the mind and design the infrastructure that way. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే వాళ్ళు ఒక వర్చువల్ మెషిన్ తీసుకుంటారు సర్వర్. ఆ సర్వర్కి ఇంత ర్యామ్ ఉండాలి, ఇంత నెట్వర్క్ బ్యాండ్ విత్ ఉండాలి, ఇన్ని రిక్వెస్ట్ హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఆల్ ఆఫ్ దాట్ కమ్స్ అండర్ డెవాప్స్. నౌ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్? మనం మన అప్లికేషన్ ఏమనుకున్నాం? ఈమెయిల్ సెండ్ చేయాలని అనుకున్నాం. మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ వాడారనుకోండి, అందులో సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్, సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ అని రెండు ఉంటాయి. అవి మీ అప్లికేషన్లో వాడేసుకుని ఈమెయిల్స్ వెళ్ళేలాగా కాన్ఫిగర్ చేసుకొని చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్. సో యు ఆర్ యూజింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేశారనుకోండి, ప్రొఫైల్ ఫొటోస్, అది వెళ్ళి ఎక్కడో స్టోర్ అవ్వాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్లో S3 అని ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది. అంటే యూ విల్ బి యూజింగ్ దట్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ కోడ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. దట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్. DevOps and cloud engineering are not same, but people mostly do mixed roles. Okay, and same thing in the DevOps role. Associate DevOps engineer, senior, associate lead architect, DevOps architect, and so on. Manager kuda. Okay. Now comes your fancy roles, AI, ML. And these roles are like, నేను మీకు ఎలా చెప్పాలి? మీ కాలేజ్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? రఫ్లీ లెట్స్ సే అవుట్ ఆఫ్ 100% ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటారు? Anyone can answer in the chat or in the call. Does not have to be right. We 15,000. ఓకే, 15,000 స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక ఎంత పర్సెంటేజ్? 100%లో ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిపేస్తే స్టూడెంట్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 80% ఉంటారు. ఓకే, 80%. ఓకే, 80 అనుకుందాం. 20% మిగిలింది కదా. ఇంకా 20%లో ఉన్నోళ్ళు హెచ్ఓడీలు ఎంతమంది ఉంటారు? 1-2% ఉంటారు. ఓకే, ప్రిన్సిపల్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? ఒకళ్ళే 1. ఓకే, టేక్ దిస్ ఏఐఎంఎల్ రోల్స్ లైక్ హెచ్ఓడీస్. ఐమ్ నాట్ టెలింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ లెవెల్ ఆఫ్ సీనియారిటీ. హెచ్ఓడి అంటే బాగా సీనియర్ కాబట్టి ఏఐఎంఎల్లో ఉన్నోళ్ళు గొప్పోళ్ళు అని కాదు. I'm telling the roles availability. If I am trying to join as a student in the college, like there are a bunch of opportunities for me. If I am trying to join as a HOD, ఇప్పుడున్న let's say I'll take a HOD that I know. Okay. And I'm comfortable, I can use the name of that person. Loshma madam ఉన్నారని అనుకుందాం. Okay, your AML HOD. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చి AML HOD అయిపోతానంటే నాకు ఇచ్చేస్తారా? They won't, right? So like unless probably our HOD becomes a principal or like she moves to a different place and that spot opens up, you don't get that, right? For example, similarly, AML roles are very limited. You don't have like hundreds and thousands of AML roles out there in the world. Okay, and now there's a small distinction. There is something else called generative AI. Just in case you are thinking that is machine learning or AML. Okay. So generative AI is something that is what you are using.
ఇప్పుడు కారుని తయారు చేయడం వేరు, కారుని తోలడం వేరు అన్నాం అనుకోండి. కారుని తయారు చేయడం ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏఐఎంఎల్. కారుని తోలడం అన్నది ఇప్పుడు వచ్చిన జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్. People are using generative AI tools. People are not building generative AI tools in most organizations. For example, Meta, OpenAI, or Amazon or Google. These are big companies. Fang అంటారు కదా. Now they are calling them Mang. Meta, A అంటే Amazon, N అంటే Netflix, G అంటే Google. ఇంకో A అంటే ఏంటి? I don't know. I forgot. But basically Fang, Mang, ఈ companies లో people are spending lot of money. They are training the models. ఈ జనరేటివ్ ఏఐ మోడల్స్ ని ట్రైన్ చేయడం, ట్యూన్ చేయడం, రీసెర్చ్ చేయడం, దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దర్. The rest of the companies, they're using those models and they're trying to give some use cases. మీరు క్లౌడ్లోని S3 వాడుకొని ఒక ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తే క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ అన్నాం. బట్ ఆర్ వి కాలింగ్ యూ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ క్లౌడ్ ఎక్స్పర్ట్స్? నో. మీరు జనరేటివ్ ఏఐ లాంటి చాట్ జీపీటీ, ఓపెన్ ఏఐ లాంటి యూజ్ చేసుకొని ఇఫ్ యూఆర్ బిల్డింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్, you are using generative AI tools as part of your application development. You are not doing machine learning. Machine learning is you have supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning. Like you have neural networks, deep neural networks, GAN, general adversarial networks, right? RNNs. So like there is whole bunch of concept out there. So now, but the domain for that is very small. So you have to do a very good effort in there to get into that domain. So that's where these roles comes in. So ఈ రోల్స్ అంటారా, దీస్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్ ఎవ్రీ డే. దీనికి కూడా అవే పెడతారు ఎదురుగుండా, అసోసియేట్ పెట్టి అసోసియేట్ ఏఐ ఇంజనీర్, అసోసియేట్ ఎంఎల్ ఇంజనీర్, అసోసియేట్ జనరేటివ్ ఏఐ ఇంజనీర్. నౌ ఐవ్ సీన్ సమ్వేర్ ఇన్ ద లింక్డ్ఇన్ సమ్మన్ హ్యాస్ వైప్ కోడింగ్ క్లీనప్ ఇంజనీర్. అంటే వైప్ కోడింగ్ చేస్తే కోడ్ అంతా షిట్టీగా జనరేట్ చేస్తారు, దాన్ని నీట్గా చేయడానికి ఇంకోటి వస్తాడు. సో this is how all of it is going. But generally, before generative AI, AIML roles are very respected, like godly. AML చేస్తున్నాడంటే oh wow. So now everyone is telling they are doing AI, they are doing machine learning, but all they are doing is using these generative AI tools. So now you have to be very careful about these things. మీరు జాబ్ రోల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు. ఓకే, సో did I miss anything? Yeah, there are also other roles, support roles in some organizations or many organizations where you will need to have idea of many of these skills. Client వస్తాడు, సడన్ గా నా వెబ్సైట్ లేదా పని చేయట్లేదు అంటాడు. యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు ద క్లయింట్, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ ఆన్ ద స్పాట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు హిమ్, రైట్? ఆర్ డేటాబేస్ లో ఏదో ఇష్యూ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఆన్ ద స్పాట్. So they are support engineers. They need to have good communication skills and overall knowledge also. So that is another thing. And we have a few other roles like site reliability engineers, right? And there are like, what I'm listing here is widely seen roles anamata, but beyond this there is way more. Like there are hundreds of roles out there, hundreds of technology domains out there in the software industry. So now this is what my whole talk is about for now, right? So now, before I answer Akshay's question, any questions? I'll open up for questions. You can post in the chat, or you can also unmute and ask. ఏం లేవా క్వశ్చన్స్? I have a question అన్న. సో అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ వస్తున్నారు కదా, అంటే జాబ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు కదా, సో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తారు, అంటే ఎక్కువగా ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా? మీరు అంటే ఆర్కిటెక్ట్ లీడ్లో కాబట్టి, సో మీరు చూస్తుంటారు కదా, అంటే బేసిక్ లెవెల్లో కానీ. ఓకే, 1 second. Let me stop sharing. What mistakes does people do in the early career stages? I'm just thinking what mistakes I did
or I've seen. Okay, so here's few things that I think that people do. One is being all over the place. Okay, being all over the place, and the moment we join an organization, we keep comparing with everyone. Okay, for example, Kartikeya జాయిన్ అయ్యాడు నేను కార్తికేయ ఒకటే క్లాస్ అండ్ కార్తికేయ గాట్ అ రోల్ ఆన్ ఏఎంఎల్. నేనేం చేస్తానంటే ఓకే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ గాట్ ఏఎంఎల్ రోల్ ఐ హ్యావ్ టు సమ్హౌ గెట్ దట్. ఐ డోంట్ కేర్. Now I'll mess up my current situation. I'll torture my manager or my lead and all that to an extent where I'll ask to be moved to an AML team without putting any effort or whatsoever. Right? Our team will they will evaluate you and they'll say I don't want you. ఇప్పుడున్న టీం వాళ్ళు ఏమంటారు నువ్వు ఎలాగ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ గా చేయవు వీ డోంట్ వాంట్ యూ. వాట్ హ్యాపన్స్ దే విల్ బి సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. రైట్? సో నౌ దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ పీపుల్ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ విత్ అదర్స్ పే. ఓకే, లైక్ ఒకరికి 4 వచ్చింది ఇంకొకరికి 8 వచ్చింది అండ్ ఐ విల్ టెల్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ సే I got 10 rupees and my friend got 50 rupees. As of today we are both earning 100 rupees. I'm not telling exact number but we're at the same page. రైట్? వాడికి ఏదైతే 50 రూపీస్ ఇచ్చారో వాడికి 55, 60, 65 ఇస్తే వెళ్ళారు. ఫర్ మీ దే గేవ్ మీ ఫ్రమ్ 10 to 30, 10 to 40, 40 to 50. You will catch up pretty quickly. So if you get a job in one organization, right, learn about that organization. If that is good for you as a fresher to learn and grow, go for it. Learn well, do well. If you are growing well, మీకు పే కూడా బాగుంది అనుకోండి, కంటిన్యూ there. If not, then move on. No one will stop you. But then spend at least 2 to 3 years in an organization before you switch. So that is what I would suggest any junior. ఎందుకంటే ఒక 2 3 years ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉంటేనే విల్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెసెస్, ప్రొసీజర్స్, హౌ థింగ్స్ వర్క్, అసలు ఎట్లా ఈచ్ లెవెల్ వెళ్తుంది అనేది. ఒక 1 year ఒక కంపెనీలో ఉన్నారు, తెలిసేలోపు మానేశారు, ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళారు మానేశారు, ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళారు మానేశారు. You are a fresher with 4 years experience. That's what you will be. అర్థమైందా? So do not compare so much. So what I'll tell is pick a skill, focus on that. And I don't know how many of you know Bruce Lee. Bruce Lee will tell like I fear not a man who knows 1,000 kicks. I fear a man who practiced one kick 1,000 times. Maybe a little bit different. Who practiced 1,000 kicks once. అట్లా వస్తుంది కదా. So pick one, okay, and then focus on that skill. Clear? That is the common mistake that everyone does. And also people will relax. ఎందుకంటే 10th లో దీని తర్వాత ఇంకేం లేదు ఇదే అంటారు, ఇంటర్లో అదే చెప్తారు, బీటెక్లో అదే చెప్తారు, జాబ్ వచ్చాక జాబ్ వస్తే అయిపోయినట్టే అంటారు. మీరు కూడా జాబ్ వచ్చాక చిల్ 30,000 అకౌంట్లో పడింది, లైఫ్ ఈస్ డన్. దట్స్ వాట్ యూ విల్ థింక్. that is actually where your life starts. And I hate to break it to you, there is always struggle for you. Struggle will always be there until people die. Until people die, let that sink in. Okay, and not just until you work. So enjoy what you are doing. So that's where it'll be more better for you folks. Okay, so that's one. Someone is Dinakara Sai is asking about ethical hacking. So Sai, yeah, I said I will link you with someone, right? You do one thing, join the Discord. I'm in Discord, just ping me, I'll connect you with that person. Okay, so I was just waiting for someone to text me. Yeah, correct. Any other questions? Sanjana, Kirti, Mohini, Harshini. I'm just calling out the names. No other questions? All good, perfect. Here is one question, Anna. Any tips for balancing academics, project, and skill development effectively?
ఇదేదో ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ లాగా ఉంది చాట్ జీపీటీలో. సరే, ఎనీవేస్. సో ఇఫ్ మీరు అకాడమిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ యూ ఆల్సో వాంట్ టు, ఐ ఫీల్ లైక్ అర్పిత is the main culprit behind this framing. Okay. So also you want to focus on the other skills, right? So in this case, I'll tell you one thing. Someone told me you have 8 hours for college, you have 8 hours for sleep, there is rest of 8 hours in the middle. So what you do with it matters. Okay. మీరు బస్సులో వెళ్ళొస్తే 3 గంటలు పోయినా 5 hours ఉంటుంది. మీరు తింటాము రెడీ అవుతానని 1 hour తీసేసిన 4 hours ఉంటుంది. I spent 1 hour every day when I was studying, and I did learn so many things. And with the time you folks have, you can do way more than that. Now the thing is about prioritization, right? Problem ఎక్కడ వస్తుంది అంటే people do monkey jumping. సో జెన్ ఏఐ రాగానే జెన్ ఏఐ మీదకి, క్లౌడ్ అంటే క్లౌడ్ మీదకి, బ్లాక్ చైన్ అంటే బ్లాక్ చైన్ మీదకి, పీపుల్ కీప్ జంపింగ్. సో ఏమవుతుందంటే దే వాంట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. When I talk to people, if someone says, as a junior, if someone says, I do blockchain, I do front end, I do back end, I also do database, I also do generative AI, ante I see someone who is very enthusiastic. I don't see someone who is focused, right? That's why I tell, pick one area, build that. Because మీరు మీ బీటెక్ మొత్తం స్పెండ్ చేస్తే you will get a good exposure on 2 domains, probably one front end, one back end. That's what you can do. Rest you can have an idea. Okay. um, that is all. So it's time management అంటే దానికి పెద్ద ఇదేం లేదు. So I am someone personally who don't rely on time management. What do I call it? I have something called extreme motivation, which I rather call passion or internal drive. So like within, I always have something that says we have to do this, we have to do this. Let's say for 1 week I did not do, or I did not learn something new, my brain will not let me sleep. Or even if I'm sleeping, in the sleep I'll try to read a book which will not open, because I cannot read a content that's not there in the sleep, right? So I'll be like, okay, there is a book that I'm trying to read, I'm not able to understand. Like, okay, ఏదో తేడాగా ఉంది, మనం ఏదో ఒకటి కొంచెం కొత్తది నేర్చుకోవాలి. అట్లీస్ట్ 5 minutes మరి నా ఈగో సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి యూట్యూబ్లోకి వెళ్తాను. ఆర్కిటెక్చర్ కాన్సెప్ట్స్ అని కొడితే ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఏదుందో అదొకటి నొక్కి సరదాగా చూస్తున్నాను. then I'll be like, okay, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాను, I feel comfortable, right? Then that's how you should do. So now it, all of it boils down to what you want to become despite the odds. That is all. అన్న And యూట్యూబ్ లో నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. Hmm. డూ యూ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్? ఇఫ్ యూ డూ, కెన్ యూ సజెస్ట్ మై ఎనీ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ యాప్స్ ఫర్ విచ్ ఐ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్? okay, this is totally out of context for this talk, but then still I'll answer. ఎందుకంటే ఏమన్నా అడగమన్నాం కాబట్టి. Editing, if you're using Mac, you have iMovie editor. If you're using Windows, there is Filmora. If you can spend like so much money, there is Final Cut Pro, which is very costly, by the way. Besides that, there are so many open source tools. Again, please jump into Discord, post your this same question there. I'll put some open source editing tool links. The reason why I'm telling Discord is I can't share my number to everyone, and in Discord I'm actively available. మళ్ళీ అక్కడ మెసేజ్ పెట్టమన్నది ఎందుకంటే మర్చిపోతాను. ఎస్, మర్చిపోతుంది ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వన్స్ ఐ గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ స్పేస్ ఐ హ్యావ్ a different world that I focus on, and I totally switch this off and then I switch on to that world. So now if you post it there, at least these organizers who are there, they will keep bothering me. అన్న మెసేజ్కి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, మెసేజ్కి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. సో one time or the other I'll find and I'll respond there. Okay. Then I see some message in the chat here also. Let me see what that is. Scroll down. Teja. I don't learn full stack. Should I Java or JavaScript? I like both. Really confused which one I should choose. Hey, Teja, this is totally personal preference, okay? You like both, okay, good. So now you have to think like this. Which one do you know more?
at this point. If someone is starting from zero, you don't know anything, but you like to do both, I'd say pick something or one of the other. But let's say నువ్వు జావా నేర్చుకున్నావు 2 years ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ కన్నా నీకు జావానే బావచ్చు, రైట్? అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ప్రిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ ఆర్ ది అదర్, దెన్ గో విత్ జావా, రైట్? ఇప్పుడు నాకు జావా కూడా బాగా వచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ కూడా బాగా వచ్చు అంటే నౌ దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్. నౌ దెర్ ఈస్ నో సే ఇది బాగుంది ఇది బాగోలేదు అని చెప్పడానికి ఏం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ దట్, యూ ఆల్రెడీ నో జావా, గో విత్ ఇట్. ఆర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్, go with it. Finish one, like I said, probably then go to JavaScript later, right? Let's say if you're in third year, for 1 year fully learn Java full stack, understand it, try building applications. Architectural concepts అర్థం చేసుకొని behind, then you try to do JavaScript, right? Then you try to understand difference between Node.js and Spring Boot. Why Node.js? Why Spring Boot? Always incorporate the 5 whys framework. Why అని అడిగితే then you'll get the answer. Okay. Then the next one, as a beginner, what are the things I should learn first as a student? Fundamentals. As much as it sounds like simple, programming fundamentals are very important, right? So like C programming that you are learning, but don't learn it just for the sake of like programming subject ఏదో ఒకలా బట్టి కొట్టి మార్క్స్ తెచ్చుకుంది అన్నట్టు చేస్తే యూస్లెస్. దట్ డజంట్ హెల్ప్ యూ. ఫైనల్ ఇయర్లో వచ్చి మళ్ళీ అదే సబ్జెక్ట్ మీరు చూస్తారు. Ask some of your final year seniors if you are friends with them, or third years who are here in the Discord. Some of them will tell you, okay, we did not learn much of C programming in the first year. Now we are trying to learn Java. Now the point is, వాళ్ళు మీకు different programming paradigms చెప్తారు starting లో, right? Functional programming, object-oriented programming, structured programming, procedural programming. Try to understand the difference. మీకు ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే చాట్ జీపీటీ ఉంది, గూగుల్ జెమినై ఉంది. అందులోకి వెళ్ళి 4 పేర్లు కొట్టి ఇంకేమేమి ఉన్నాయి ఇలాంటి అని అడిగితే దట్ విల్ గివ్ ఎ లిస్ట్. వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నో ఐ విల్ టెల్ యూ అ ట్రిక్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ ఐఎమ్ 5. ఐ learned it from someone, heard it from someone. So just tell that, okay, I want to understand this, explain like I'm 5. Then the AI chatbot, Gemini or ChatGPT, whatever, it will explain you in very simple terms. Even I do that to this day. So I was trying to explain networking and security concepts to one of my team members in one project. I know everything, so I can easily explain those fancy words, but they don't know those fancy words. They don't have enough expertise. How do I put it? So I went to ChatGPT. I said, hey, you know what? This is how I want to tell the things. Can you give me a simple, boiled down 5-year-old example? Then it said, okay, imagine this as a building. Imagine this as a floor. Imagine this as a specific room in the floor. So whole level building, that is called like VPC security. Floor level, it is called subnets, right? Room level, it's called inbound, outbound security group. These are security concepts in AWS, by the way. You don't have to understand, but just an example. Use that. So now, if we are still blaming professors, then it's on, the fault is fully on us. So we have to spend time. We have to ask those tools. Now you go back to the professors to ask questions that these AI tools were not able to explain. You tell them, okay, ఇది మేము చూసాము, we try to understand from yesterday's class. So these are the questions that we have. So that's what you should be doing in general. ఇంకా any other questions? So what you should learn first, అంటే learn programming, but whatever you learn, understand it. That is the primary thing. మీరు అర్థం చేసుకోకుండా ఏది నేర్చుకున్నా that is like useless. బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అంటారు కదా. So that's the concept. You're just wasting your time. You are delaying the inevitable. ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చాక కింద మీద పడి నేర్చుకుంటారు. The same professors you will scold today, ఫైనల్ ఇయర్లో వాళ్ళ వెనకాల పడతారు మీరు. హెల్ప్ చేయండి, మాకు అర్థం కాలేదు, మాకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది. అప్పటికప్పుడు రాదు కదా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా సో we have 5 more minutes and then we'll wind up.
Last 5 minutes. Any other questions? Mm, Okay, I think that's it. I can save myself 5 minutes of time. Thank you so much. So if you have any thoughts on what kind of topics you want us to talk on, right? So we'll generally invite alumni. వాళ్ళ ఏరియాలో ఎక్స్పర్టీస్ ఉందో we'll ask them to answer questions in that area, explain things in that area. But if you have feedback, right, or if you have inputs, మాకు ఇట్లాంటి సెషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రమ్ alumni it will be helpful to us. We'll try to incorporate those kind of things as well as part of these talks. It's not like మాకు నచ్చిన టాక్ మేము పెడతాము, మీకు వచ్చింది మీరు వినండి అని కాదు. So we're trying to do what's best for you, but if you feel there is something that you want to hear that we missed, డిస్కార్డ్లోకి వెళ్ళి ఆ గ్రూప్లోనే పెట్టేయచ్చు మీరు ఏ జనరల్లోనో లైక్ వీ వాంట్ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ పర్సనలీ షేర్ విత్ వన్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ ఎనీథింగ్స్ ఫైన్. సో వీ విల్ ఇమీడియట్లీ ఆర్గనైజ్ దట్. Cool. Thank you so much for being very interactive. I know people are not heavily interactive in the chat, I mean in the conversation, but in the messages I've seen so many messages today. I hope more people will open up in the further sessions. కొంచెం మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటేనే మీలాగా ఇంకో 10 మంది ఉంటారు సేమ్ క్వశ్చన్స్ తో. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ someone is asking about editing tool, there is nothing wrong in asking about editing tool, okay? So at least someone made an effort to ask a question. Now అట్లా ఎవరన్నా ఉంటే అట్లా answer their question, and then Akshay was asking something. So there is one more thing that I said I'll explain, but time is not sufficient. So for Akshay I will write one article how you can apply for different organizations that fits your skill set if you want to, and I'll post it in the Discord. Organizers, you should hold me accountable for this. I'll escape and slip on this, okay? So make me responsible and make me post it in there. And still, if you have any questions, you can ping me on Discord actually. Cool. Wonderful. I'm not sure how much you have enjoyed. If you have enjoyed, you can probably post in YouTube. Now I became a YouTuber. So if you like my content, like, share, subscribe sort of thing. So you put comments on what you liked about this and what you want to see more or what you want to be improved. So we'll try to accommodate that. Okay. Because we're asking this commenting in the YouTube section is because that's how we understand this actually made some sense to you and this is valuable to you. So we can continue to do. Okay, more of a feedback. That's all. Back to you, Kartikeya. Thank you, Anna. That brings us the end of this section. On behalf of the SWAN network, we sincerely thanks Mr. Srikanth Anna. And we are and another important notice, we are conducting a daily quiz. You can answer, or you can learn a topic or a question. A daily question can make you better than the yesterday. So I hope all of you answer the question daily and learn a new question. And if you have any doubts, you can uh, ask in the YouTube section or Discord. Thank you everyone for joining. Thank you.